Como nota adicional, el láser minero arranca con una potencia mínima del 10% y no baja de ahí. Nos pasó ayer y ya lo están comentando en el feed del Spectrum. Pues mira, Senor, te voy a decir lo que pasa. Que esa información que tienes está incompleta. Y no es solo que el láser minero no baje del 10%, sino que con la cabeza Helix no baja del 20%. ¿Y sabes cómo se puede hacer para que la piedra no se vaya a tomar por culo? Pues lo que haces es que te alejas y en vez del óptimo que esté en verde, que esté menos verde. ¿Sabes? Si te alejas un poco se reduce la potencia del láser porque además se ve que está rayado y que no puedes bajar del 20. Pero si te alejas, haces que el láser tenga menos efecto y entonces puedes minar la piedra con seguridad. Y me ha molado un huevazo ese detalle. Eh, es brutal, Senor. O sea, que lo dejen así, que no lo toquen. A ver. Es brutal, de verdad. O sea, porque claro, si te alejas, pierdes efectividad. Porque fíjate que la potencia del láser se te especifica que va de tanto a tanto. ¿Entiendes? Son varias cosas. Pues a ver, vamos con el Insider Star Citizen, que se llama Trackstar. Vamos a ver. Tranquilidad. Tranquilidad ahí, quieto, parado. Ahí estamos. Let's go. The public roadmap on the RobertSpaceIndustries.com website is the place to check out the new features, locations, gameplay systems, and technologies currently being developed for both Star Citizen and Squadron El roadmap público es el lugar para poder chequear el progreso del desarrollo de Star Citizen. 42. But as with all things in game development, there are gaps, small breaks, quick moments when a single developer is forced to wait for another dependency to be finished before work on their primary or even secondary tasks may continue. Now, these happen at every game studio on... Claro, dice que es algo que pasa en cada estudio de videojuego, que a veces pues hay espacios en los que un desarrollador no puede continuar su tarea porque depende de que finalicen otra tarea, ¿no? Every game project in development, but the stories of what fills these in-between moments, or ninja missions, as animation director Steve Bender referred to them on last week's Star Citizen Live, are rarely, if ever, shared. Now, with the team heads down focusing on bringing Alpha 319 with its new content and continuing performance fixes to live servers within just the next 2 weeks, and the staggered development of Alpha 320 already well underway that we'll be exploring here as early as next week, we hope you'll indulge us this week, as we thought we'd dedicate this in-between ISC to one of those in-between tasks that get so often overlooked. One developer's work between tasks to build a sequel, an expansion, and a potential evolution to the Grey Cat PTV buggy tracks. Claro, están diciendo de que van a tomar la oportunidad para mostrar algo que no se suele mostrar en el desarrollo de videojuegos y es precisamente el aprovechar los entretiempos de cuando un desarrollador no puede continuar su tarea porque depende de otro desarrollador o depende de otras características que estén terminadas. Y pues nos van a mostrar y aprovechando este parón que hay, o sea, este parón no, esta espera entre medias mientras esperamos la Invictus, nos van a enseñar las posibilidades de expansión de la carrera de los buggies, los PTV. To fill additional convention centers when big events like Invictus aren't running. So here's Stefan Damrow with an update to his one-person crusade to bring more fun to Star Citizen's original, first-ever working vehicle. It's true, my hangar module peeps will remember. Claro, dice, es que además este es for the first raid track. Tenemos pues tenía que ver el nombre porque Stefan Damrow, que nos... ¿Danrau? ¿Será Danrau? Bueno, da igual. Pues no es Danrau, es Danrau. Que nos va a hablar sobre el desarrollo del circuito que están haciendo del PTV, que fue el primer vehículo que pudimos mover en Star Citizen. Que dice Discolando, dice, yo me acuerdo de cuando lo podíamos hacer en el hangar, yo también. We thought of an interesting way to kind of fill up the convention center when there's no conventions happening there. So Martin kind of did this track for the Orison Convention Center with this kind of neon advertisement filled space and this track which you can race on with your PTV. And later it was kind of handed over to me to kind of just wrap it up, do the bug fixing,
and kind of just iron out the small problems so it can go live. And so our first racetrack was this kind of dark, moody space filled like up with neon advertisement lights, very kind of. Me están comentando de que cuando Martin hizo el circuito, después se le pasó a él, a este señor, para corregir errores y para poder sacarlo al live. Y que dice, bueno, pues esto es una zona pues oscura, con este ambiente oscuro y iluminado con luces de neón. Commercialized space around the racetrack. So kind of after wrapping up the bug fixing of the first track, I moved on to some other tasks, but turned out that they kind of had just a bit of downtime in between. So we thought it would be a nice idea to just kind of make a second racetrack, since we have multiple convention centers. So there's definitely some space to fill there. And I started to build this second racetrack kind of using the base that... Bueno, parece ser que para aprovechar el espacio de los centros de convención han decidido hacer otro lugar para carreras con el PTV. Martin built for the first one. So it's still work in progress, but let's take a look. Qué chulada. So for this new track, obviously we want to kind of keep it different and create something new to give a bit of a different vibe compared to the previous one. So we took the same basis, which is all the racetrack pieces, but just kind of adjusted the stuff around it a bit. So first thing you notice is obviously it has kind of a different dressing around it, different styles. So this one is this snow-filled environment. Since this one will be placed on New Babbage, we thought it would be cool to kind of reflect that also on the interior a bit and just... Claro, este parece ser que va a estar puesto en el Tobin Spawn Center de New Babbage, por lo que nos comenta, y que queríamos hacer algo diferente y ponerle pues esa representación del planeta nevado, New Babbage. Kind of get a bit of a different mood. So also the layout in here is different, so you still have the main hall where a lot of the racing takes place, but then you also move into these side sections, which we have usually for conventions. So we have this other big room here to kind of play around with and use the space to also create a bit of interesting section for the track. Dice que en este caso lo han expandido todavía más y que incluso pues han aprovechado los otros salones y que se pueda hacer pues interesantes caminos para poder hacer el rally, la carrera. So from here you kind of just circle back into the main room again. We have this nice interesting circular room where we definitely want to put something eye-catchy and cool here, since it's kind of... Claro, están diciendo además que esto es un trabajo en proceso que todavía no está terminado y que le van a añadir detalles como poner algo guapo ahí en lo que es la zona esta donde está el holograma de la... O sea, donde está el holograma... Sí, bueno, se vio una representación de una escenografía espacial y también pues a veces está ahí la F8, ¿no? Del Escuadrón 66, creo que era. A prime spot for that. So you drive around here and then it just leads you back into the kind of main hall again. So since I already mentioned the idea for the thematic dressing for this kind of from Microtech, but also instantly ideas of how we can use this setting kind of popped up in my head. So for example, as you can see, this is this very kind of hazy, cold, bit foggy space, and thought it would be cool to potentially kind of use some areas maybe to take a bit of vision away from the drivers and kind of use it to make it more interesting. Está diciendo que incluso pues utilizar esta neblina que estamos viendo para poder impedir la visibilidad del piloto en algunos tramos. A lot of this stuff is still kind of in the very early idea phase, so not everything in here might necessarily kind of end up in the final racetrack, but this is just mostly
Just throwing some ideas out there. Another thing kind of associated to this dressing would be these kind of icy patches of the track. So on these ones, actually your vehicle like has different grip on the surface. Esto es interesante porque dice que hay tramos que están congelados, como se ven aquí, y los vehículos tienen diferente agarre en este tipo de superficie. So it's all a bit more kind of slippery, harder to drive on. So you want to be mindful if you drive over these patches. So for this area, I just mainly tested it out. So we want to obviously kind of keep it a bit more localized later to certain spaces and to balance it out so it doesn't feel just like unfair and taking control away from the player too much. Dice que luego tendrán que revisar y que no quieren tampoco que sea algo injusto para el jugador y que le quiten demasiado control al jugador. Que al final todo lo que estamos viendo aquí son pruebas que están haciendo y tal, que puede que tenga un go para finalmente para verlo en el live o no. Another thing, like an idea, would be these icicles, which could either be just kind of a visual dressing element, or maybe we could, in the future, physicalize and actually make interactable for the players so they could reach down further into the kind of area where the people drive, and then you could crash through them and kind of break them apart. Están diciendo que en el futuro quieren hacer como las extractitas estas de hacer que se puedan atravesar y que se puedan partir, que sean interactuables por parte del jugador, que es una de las ideas. El escuadrón 999 era. Yes. Adding obstacles, that's like driving a gray cat is hard enough. You don't think this is plenty challenge already? Yeah, well, actually we got some other stuff in mind which might make it even a bit more challenging. Let me show you what we got over here. So these are obviously all still in a very experimental stage. So these are for now just ideas which might or might not end up kind of in the final racetrack. So these ones are basically just... Claro, esto puede que sí, que vaya o que no vaya para el rally final que están mirándolo, ¿no? Drive around. Additionally, we have over here some stuff like, for example, this one would be an idea that you kind of have this lift section on the track just to kind of make it a bit more interesting. So obviously you want to kind of make it onto the platform, be fast enough to race on, because otherwise you'll kind of just have to wait until next time the piece goes down for you and lets you go up there. Then another idea would... Vale, estamos viendo aquí otra idea que tienen de poner un elevador, o sea, que una plataforma que se eleve para que tengas, que sea como un obstáculo que tengas que superar, ¿no? be here, this kind of little jump pad. So if I just get into the PTV. So as you drive over it, it just kind of throws you up into the air a bit. That could be something cool potentially. Vemos ahí que es como un jump pad, un pad de salto, que si pasas por ahí pues que te hace un pequeño saltito el vehículo. Let's see. Over here, this could be basically just some moving pieces of the track. So it's either like this ramp going up and down. Claro, estamos viendo piezas móviles del circuito, rampas que suban, o sea, tres secciones que se muevan, como vemos aquí. Obviously, you need to think about the implementation there a bit. This little kind of obstacle here, which gives a bit of a warning before it comes up. And Claro, vemos que además este obstáculo daría un aviso de cuando se va a levantar. this little moving obstacle, which just kind of sort of drives on the track for a bit, making it a lot harder. Esto sería un ejemplo de un obstáculo móvil que va apareciendo, que se va desplazando por la pista. Could do some boost pads maybe, so just if you... Esto mola, un boost pad, un pad de turbo. Esto mola.
Está guay lo que están drive haciendo. over it, and it just kind of gives you a little boost. Then potentially some not quite 0G, but a lot less gravity involved jumps over ramps, so you get Claro, rampas que tengan una gravedad diferente a la hora de pasar por ellas también. is a little bit turned down, so you get like bigger and longer jumps. And you've been doing this in your spare time between tasks? Yeah, so this is kind of just an in-between task while there's downtime on the kind of bigger. Le pregunta a Discolando, sorprendido, ¿pero esto lo has hecho en plan en tu tiempo libre? ¿Entre tareas? Y dice sí. More important stuff. And again, like it's important to mention that the last stuff you saw is very much still kind of just in the idea phase, so it might or might not end up like on the next track, and it kind of just more serve just as a starting point for a discussion also with the other departments of how easy it would be to implement something like this. So it's synced on servers between players, so they're actually seeing the same thing happening at the same time, and it's not. Claro, están hablando de que esto que estamos viendo aquí, que no está claro que vaya a ser para el siguiente rally, o sea, el siguiente circuito, pero que es algo que desde luego va a iniciar conversaciones y posibilidad de debate de las posibilidades que hay de meter este tipo de cosas en el juego, ¿no? Just like localized to one player's machine, and it's completely in a different spot for someone else. Ahora, hay una cosa que ha dicho ahí que me quedé un poco pillado. Un momentito porque... Same thing happening at the same time, and it's not just like localized to one player's machine. And claro, una de las cosas que tienen que mirar es que pasen los jugadores al mismo tiempo y que no sea algo que sea concreto o sea, que todos veamos lo mismo en el circuito, que no sea algo que lo veamos solo con nuestro cliente y otra persona ve otra cosa. In a different spot for someone else. Thanks for watching. I gotta get back to my real work now. So what did we learn this week? We learned that in-between tasks are where individual developers can contribute fun and off-the-wall ideas to the game while waiting for dependencies to resolve. That one of the many ways this manifests is with quirky buggy racetracks. And that Stefan Demrau, sole architect of this endeavor in his downtime, may have a rather sadistic side I hadn't anticipated after seeing some of those moving obstacles. Most developers do. Now remember to keep an eye out for Alpha 319 with its mining updates, salvage mission modules, tractor beam improvements, new Loreville, continuing performance improvements, and more as it makes its way through PTU into the live testing environment in the coming weeks. There's Invictus Launch Week immediately after that, and possibly some Jumptown thrown in the mix somewhere between now and then. I probably should have paid more attention in the meetings. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share our weekly behind-the-scenes look at the process of game development with you. Happy Star Wars Day. May the 4th be with you, and we'll see you all here next week. Pues sí, chavales. Lo que acabamos de ver, aparte que dice Discolando, May the 4th be with you, que es el día de Star Wars, el 4 de mayo. Y aparte, pues dice nos han enseñado algo que cuando los desarrolladores están trabajando y están esperando, ¿vale? Que esto es importante, están esperando porque una mecánica acabe o una característica acabe o algo se desarrolle para ellos poder continuar su trabajo, pues aprovechan esos tiempos para hacer otro tipo de cosas. Y pues el resultado pues es lo que estamos viendo de todo el tema de las carreras que han implementado en el juego, que al final también son parte del juego y que creo que es algo interesante, ¿no? Cuanto más variedad llega el juego, pues mejor, ¿no? Y desde luego pues es un añadido interesante. Y aparte de esto, pues ya se nos comenta que Roadto Invictus, chavales. Camino al Invictus.
Hay un cachito más largo de lo normal. Yes, hi, I'd like to report an error with my order. Yes, you sent me the wrong costume for Star Wars Day. Yes, I ordered an X-Wing pilot. Yes, X-Wing pilot. No. No. Yes, I suppose they do sound similar. Yes, I'll hold. Descolando, bien se lo pasa. Vale, lo que ha dicho ahí que estaba haciendo una coña sobre que le habían enviado el traje equivocado, que había pedido X-Wing Pilot, no X-Men. ¿Vale? Por eso va de X-Men, en plan, hacer una troleada con eso. En fin. Un segundito, chicos, que me han llamado al teléfono y tengo que... Tengo que llamar. Bueno, un segundito.